Welcome, Leah's. This is de week van paas, prettige paasdagen. En we gaan even kijken. Oké. Dus maak nieuwe vrienden van wekens door de Ram-vrienden. Sommige van jullie layers that is connected met de Ram-family. Je gaat even achterkomen dat deze Ram-family have a fraud. The energy of the Tef. En de energie van the tower. Nou, dames en heren, dit is een situatie waar een eind komt van wekens dat mensen nou is van op de hoogte wat is gespeeld en wat is gebeurd. De raad van fortune is hier waar mensen komen achter wat een tweeling en een kreef heeft gedaan in de verleden. Een onderzoek is hier en wanneer we zeggen onderzoek is dat informatie is nou boven water gekomen. Mensen nou recognize wat een boodschatter en een maakperson heeft gedaan. Informatie is nou boven water gekomen wat de boodschatter en de maak in de verleden hebben jullie Leeuwman some sort of a contractual overeenkomst gegeven. And it was the data en informatie van een Stenbock vrouw. Oké? Een Stenbock vrouw, mensen nou recognize wat is gespeeld en wat is gebeurd. Mensen nou hebben een idee en hebben heel veel informatie over wat is gebeurd. Mensen hebben heel veel overzicht. Is zoals een groot onderzoek wordt nou gedaan en mensen krijgen om te weten dat jullie layers at some sort of a double contractual overeenkomst en het was niet voor jou omdat een boodschatter en een maag hebben jullie layer deze documentatie en informatie gegeven. A huge success over some sort of a problematic situatie met de Scorpion. Een Scorpion couple moest heel veel geld gaan terugbetalen. Mensen recognize de leugens en deceptiveness van een Scorpion couple. Mensen recognize that a Scorpion couple had some sort of a contractual overeenkomst aan een stier family gegeven. Dat was niet van ze. Verdriet voor een tweeling. Een tweeling heeft nou heel veel data en informatie nou gekregen en recognize dat een kreef had de waarheid niet gesproken. Een tweeling nou recognize dat een kreef heeft ze in hij of zij in problemen gebracht en een tweelingman en een weeskal. Een tweelingman is nou zeer verdrietig over een problematische situatie. Dus een cycle is nou voor een ram man en zijn vrouw. Deze ramman is 55 jaar en ouder. Mensen recognize dat deze ramman en zijn vrouw in de verleden had some sort of a contractual overeenkomst gekregen of aan jullie layers gegeven. Dat was niet gebaseerd op feiten. Deze ramman heeft een diefstal gepleegd. A family, a steer family is nou verdrietig. A steer family recognize dat een tweeling is nou in heleboel problemen gekomen. Een tweeling en een kreef is in groot problemen. Het kan een situatie waar deze zijn je kind en je schoondochter of zoon. En sommige van jullie leren recognize dat een situatie is nou boven water gekomen dat je bent van op de hoogte en recognize dat daar was some sort of een oneerlijke spelletje dat was creëerd. Mensen recognize dat jullie Leo-man samen met de maag in de verleden had some sort of a contractual overeenkomst. Een maagperson was degene dat geeft jullie Leo some sort of a contractual overeenkomst. Zorgen is hier voor jullie Leo vrouwen en mannen tussen de leeftijd van 25 en 50, omdat de waarheid is nou boven water. Mensen nou krijgen heel veel informatie over waar een heleboel geld is gegaan. Een stiermaker of stenbockperson stond stevig in zijn schoenen om een onderzoek te doen vanwege dat deze persoon data was gebruikt bij jullie layers. So, problematische situatie voor een Scorpion vrouw. Een Scorpion vrouw. Mensen recognize dat een Scorpion vrouw helpt een stierpersoon om some sort of a contractual overeenkomst aan een steerpersoon te geven om some sort of a new start. Mensen nou recognize dat een Scorpion vrouw is achter
contractual agreement dat jullie leeuws, en het is een problematische situatie dat is gebeurd, waar chaos voor veel van jullie leeuws. Nou, leeuw, man en vrouw. Als je bent getrouwd of niet getrouwd, problematische situatie in deze week. Een diefstal was gepleegd en mensen recognized dat een ramman, een maag en een stierfamilie hebben diefstal gecreëerd. Nou, problematische situatie als je bent connected met deze mensen, oké? Dus de energie van de toren en instorten direct om een diefstal is dat mensen recognize dat een ram, jullie leeuws, en een stierfamilie samen met een maag heeft iets gedaan dat was niet boven water. Dus even nadenken wie deze mensen zijn in je leven. Maar een familie. En ik ken, je bent aangetrouwd met een ramfamilie of met een stierfamilie of met een maagfamilie. Een diefstal. Deze mensen hebben soms soort van diefstal gecreëerd. En de waarheid komt even boven water. Als we zien, de mannelijke beroepsheid is nou zoals licht is verschijnt om some soort of relatie of jullie leeuwman dat is getrouwd. Het is een situatie als jullie leeuwman is getrouwd met een boodschatter. Mensen nou recognize en krijgen heleboel informatie over deze boodschatter. Als deze boodschatter heeft jullie leeuwman geholpen, mensen nou hebben heel veel informatie over wat is gebeurd. Als we bekijken de energie van de zon, het is niet over succes, het is over de geheim wordt vanuit de tapijt uitgevegen in deze week, oké? Mensen nou hebben ideeën, wie is een tweeling en wie is de ouders of een tweeling. Mensen recognize dat een stier is de ouder of een tweeling, oké? Dus als je bent in een relatie met de tweeling, mensen nou recognize dat een stier is de ouders voor een tweeling. Some sort of a new start dat een stier family wil voor een tweeling. Het gaat niet lukken. Vanwege dat mensen recognize. En zoiets als jullie leeuws zijn either in relatie met deze stier, deze tweeling kunnen best wel een vriendin of een vriendinnetje, kunnen je kinderen, moeder of vader, problematische situatie. Jupiter is in Steenbok en dit is goed vanwege doordrachten. Als Steenbok nou leven op heel veel data en informatie en mensen recognize dat een Scorpion had jullie leeuws geholpen om some sort of data en informatie te access. Mensen in authority now recognize that jullie leeuws have some sort of data en informatie dat a Scorpion heeft access en aan jullie leeuws gegeven. Het is niet your data en informatie. Problematische situatie voor een Scorpion. Een Scorpion vrouw is en haar man is in heleboel problemen. Zorgen voor een Scorpion vrouw en haar man. Mensen are recognize dat een Scorpion vrouw. En het is zo, het says, this is either je bent in een relatie met deze Scorpion. Deze Scorpion is je ouders of have iets mee te maken met jullie. En mensen nou krijgen zoveel inzicht voor tussen de connectie met jullie leeuws en deze Scorpion koppel. Mensen nou hebben some sort of inzicht over problematische situatie. En dit is een situatie dat het kan zijn dat jullie leeuws hadden gecollaboreerd. Of misschien dit is je ouders. En je ouders zijn Scorpion of Scorpion vis. En mensen nou recognize wat is gebeurd. Heel veel van jullie mensen tussen de leven van 25 en 50 have some sort of a problematic situatie met de tweeling en met de crave als je bent in een relatie. Leeuws that have issues met een ram, a tower moment voor een ram. Mensen recognize wat een ram heeft gedaan. Mensen dat leeuws dat is connected met een stier. Ik zie dat je wil een nieuw start met een stier. Het gaat niet lukken. Mensen recognize wat deze stierfamilie heeft gedaan. Verdriet voor jullie leeuws. Verdriet met some sort of a new start met een tweeling.
Geheim van de weegschaal is nou een beetje uit en mensen recognize de geheim van de tweeling en jullie Leo's, oké? Dus Leo's, dat is in some sort of a connection met de tweeling. Mensen krijgen data en informatie over wat is gebeurd. En verdriet voor jullie Leo's en een tweeling. In the house of the crave, mensen nou recognize wat een crave vrouw en man heeft gedaan. Mensen recognize een zeer oneerlijk spelletje. And the energy of the dove is in the house van de crave. Dus jullie Leo's, that was connected met de crave man of vrouw. Mensen krijgen inzicht over wie een crave man en vrouw is. En ze verwerken en wat ze heeft gedaan. Leo oude man en zakenman, je bent in problemen gekomen. Leo oude man en je vrouw is in heleboel problemen gekomen. Mensen recognize je have een diefstal gecreëerd. In de huis van de maakmensen, succes over een maakmensen. Mensen recognize wat een maakmensen heeft gedaan. Een groot ontplofte moment voor u en een maag en some sort of a problematic situatie dat u en een maag hebben mee te maken. Some sort of a documentatie of contractual overeenkomst is nou gezien en mensen recognize that there was some sort of a double. And mensen recognize that a crave have jullie Leo's contract van een stembokperson gegeven. En mensen nou recognize hoe jullie Leo een contract have. En mensen recognize that the original contractual overeenkomst is voor een stembokperson. Moeilijkheid met Scorpion, zorgen, heel veel zorgen. Als je moeders of je ouders zijn Scorpionnetje, heel veel zorgen. Als je bent in een relatie met de Scorpionnetje, heel veel zorgen. Als je bent in een huwelijk of relatie met de tweeling is nou in een heleboel problemen en zorgen voor een tweeling, omdat de tweeling recognize dat een crave heeft ze gebracht in een heleboel problematische situatie en have zijn leven kapot gemaakt. En jullie Leo's is zoiets als jullie Leo is connected met deze crave. De waarheid komt uit over een boodschatter. Mensen recognize dat een boodschatter en jullie Leo, als jullie Leo en een boodschatter is getrouwd, problematische situatie, je komt achter wat de boodschatter heeft gedaan. Een groot onderzoek is nou geplaatst en ik zie Jupiter is in een stembok. And in the house of the stembok staat stevig in zijn schoenen dat some sort of onderzoek wordt gedaan vanwege dat het stembok is nou achtergekomen dat de data en informatie is gedobbeld en gefalsificeerd. Succes voor mensen in authority. Mensen in authority krijgen een huge succes omdat mensen in authority recognize dat een Scorpion en dat de ouders van jullie Leo's is een Scorpion. Zorgen voor een crave. Een crave man is nou in heleboel zorgen, want een Scorpion vrouw heeft een crave man en een crave vrouw opgegeven. Een Scorpion vrouw en haar man besloten een crave man en een crave vrouw op te geven. Nou, deze couple is zoals als deze couple is in some sort of a connection met deze crave man en deze crave vrouw in collaboration. En ze heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En het problematische situatie is dat deze mensen recognize dat deze mensen hebben iets zoals deze crave man en deze crave vrouw is niet goed bezig. As you recognize, this is a situatie van jullie Leo's. En jullie Leo's in the verleden have some sort of a contractual overeenkomst gekregen van een crave man of een crave vrouw. Now, as you recognize, this is the rod from fortune and this is over karma. And some sort of a geheim houden over jullie Leo man en je vrouw komt even boven water op. Dus als je bent in een relatie met een vrouw, dat is een weegschaal, een tweeling en een crave. Jullie en je vrouw is in een huge probleem, okay?
Nou, een Scorpion-vrouw en haar man is in heleboel problemen omdat de visman recognized that some sort of a contractual overeenkomst that a steer family have gekregen is dat deze Scorpion person of the steer family de data en informatie gegeven. En de Scorpion is connected met jullie Leo's. Dus huge problemen kom op in deze week. En er is zoiets dingen dat was onder de tapijt. Kom even boven water en mensen beginnen om te recognize dat jullie getrouwde Leo's of jullie Leo's that had some sort of a contractual overeenkomst. It was a fraud contractual overeenkomst. It was double. Mensen have heel veel issues, heel veel problem is here, okay? And mensen recognize verdriet met some sort of a contractual overeenkomst, want a crave is nou in heleboel problemen. Mensen in authority now have so een heleboel informatie over a crave en wie a crave is, okay? And een oude visman gaat nou recognize that some sort of a contractual overeenkomst a family have is niet gebaseerd op feiten, okay? Wat een week, Leo's, geniet van de paas. Houd tight, namaste.